Welcome everyone. I am Pasindu Supun from Java Institute for Advanced Technology. In this video, I describing about how the container handles a request. A container is a Java application that controls a server. When a container starts, it looks for the deployed web application and finds the served classes. After it finds the served class, it is up to the container to load the class immediately or at the time of client request. One thing that is ensured is the served is initialized before its service method is called. When the client requests the server passes the request to container. Now the container processes that request and passes the response to the server. Here is a diagrammatic view of how the container handles the request. container ඉල්ලීමක් හසුරවන ආකාරය container යනු server එකක් පාලනය කරන Java යෙදුමකි. container ආරම්භ වූ විට එය යොදවා ඇති යෙදුම් සොයන අතර server පන්ති සොයා ගනී. එය server පන්තිය සොයාගත් පසු එය වහාම හෝ සේවාලාභී ඉල්ලීමේ වේලාවේදී පන්තිය සම්පූර්ණය කිරීම container වෙත පැවරේ. සහතික වන එක දෙයක් නම් එහි සේවා ක්‍රමය ඇමතීමට පෙර server ආරම්භ කිරීමයි. සේවාලාභියා server එක ඉල්ලා සිටින විට සේවාදායකයා එම ඉල්ලීම වහලුමට ලබා දෙයි. දැන් container එම ඉල්ලීම ක්‍රියාවට නංවා ප්‍රතිචාරය සේවාදායකයාට ලබා දෙයි. container ඉල්ලීම හසුරවන ආකාරය පිළිබඳ රූප සටහන් දර්ශන පහත දැක්වේ. A user clicks a link that has a URL of a server. පරිශීලකයා server URL එකක් ඇති සම්බන්ධියාව ක්ලික් කරයි. container Apache Tomcat is one of the examples. Sees that the request is for server, so create two objects: HTTP server request, HTTP server response. බහලුම් Apache Tomcat එක උදාහරණයක්. ඉල්ලීම server සඳහා බව දකි. එබැවින් වස්තුන් දෙකක් සාදයි. HTTP server request සහ HTTP server response. container find correct server on the basis of URL passed with the help deployment description. A web XML file creates allocate thread for that request and pass request and response object to server thread. උපකාරක යෙදීම විස්තරය web XML ගොනුව සමගින් සම්බන්ධ කරන ලද URL පදනම් මත බහලුම් නිවැරදි server සොයා ගනී. එම ඉල්ලීම සඳහා thread සාදන්න වෙන් කරන සහ server thread වෙත ඉල්ලීම සහ ප්‍රතිචාර වස්තුව ලබා දෙයි. container calls the server service method on the type of request. Service calls do get or do post method. container server service ක්‍රමයට ඉල්ලීමේ වර්ගය මත සේවා ඇමතුම් do get හෝ do post ක්‍රමයට අමතයි. Let's assume that service calls the do post method. Do post method generates dynamic page and add the page in response object. සේවාව do post ක්‍රමය
අමතන බව ප්‍රකල්පනය කරමු. do post ක්‍රමය ගතික පිටුව ජනනය කරන අතර ප්‍රතිචාර වස්තුවේ පිටුව එක් කරයි. A thread completes container converts the response object into HTTP response object and destroy the response and request object. thread සම්පූර්ණ කරයි බහලුම් ප්‍රතිචාර වස්තුව HTTP response වස්තුව බවට පරිවර්තනය කරයි සහ ප්‍රතිචාර සහ ඉල්ලීම වස්තුව විනාශ කරයි. Thank you.